Hi everyone and welcome to Medcity's Secret Mantra to OET. Well, in this particular video, I will discuss OET reading. By the way, you all know new packages. ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മോഡ്യൂൾസിലായിരുന്നു, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സെഷൻസ് കൊടുത്തപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് റൈറ്റിങ്ങിലും സ്പീക്കിങ്ങിലും മാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനർ അറ്റൻഷൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സെഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ദി എക്സാം ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് റീഡിംഗ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് അധികം ചാലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം മെഡ്സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പാക്കേജസിൽ ലിസ്ണിങ്ങിനും റീഡിങ്ങിനും ട്രെയിനർ സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാക്കേജസും ഉണ്ട്. പാക്കേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മെഡ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഏതൊക്കെ പുതിയ എക്സൈറ്റിംഗ് പാക്കേജസ് ആണുള്ളത്, ആ പാക്കേജസിൻ്റെയൊക്കെ ഫീ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും. So definitely go to our website, visit it, check, compare the different packages we have, go through the features. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ഏത് പാക്കേജാണ് ഏറ്റവും നല്ലോണം സൂട്ട് ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാക്കേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു റീഡിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ റീഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബി അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസിയായി തോന്നാറുണ്ട്, പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും പാർട്ട് ബി ചാലഞ്ചിങ് ആയി പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബി ചാലഞ്ചിങ് ആയി പറയുന്നത്? അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യു ഔട്ട് ദെയർ. And it will definitely make, or at least help a lot of you change your perspective towards reading part B. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്ട്രാറ്റജിയും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും. So let's get straight to the video. Okay, so when we look at reading part B, we first need to know or understand the format of the test. So what is the format of reading Part B? Well, there are basically 6 short texts. 6 short text ആയിരിക്കും റീഡിംഗ് പാർട്ട് ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ളത്. ഓരോ ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റിനും ഓരോ ചോദ്യം വീതം ഉണ്ടാവും. സോ 6 ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് ബിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പല ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കും, അതിൽ ഒറ്റൊരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിയിൽ 3 ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി 1 ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ഫോമാറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ. 6 ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ്, ഓരോ ടെക്സ്റ്റിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സും ആയിരിക്കും, 3 ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഓൺലി 1 വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ആറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. What you see on screen is an example of a short text of reading part B. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് ചേഞ്ചസ്, ട്രിമഡോൾ ചേഞ്ചസ് ആണ്. Can you see question number 8? ഇതാണ് ഒരു question and there are 3 options that you will be able to see. Option A, option B and option C. There will be only one right answer to this particular question. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക ട്രെയിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ്. അവരാദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിലെ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാതെ they will directly go to the short text. ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സ്കിം ചെയ്ത് വായിക്കും. വായിച്ചിട്ട് അവർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകും.
ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആൻസർ ഏകദേശം ഏതാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ടാവും. അതില്ലെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അവർക്ക് തെറ്റായി തോന്നുന്ന ആൻസർ മാർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. 3-ൽ 1 ഡെഫിനറ്റ്ലി തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായാൽ ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസിലാണ് അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ അവർ ഒന്നും കൂടി ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. This is one strategy that most students follow, and there is nothing wrong with this strategy. But here I'm going to discuss another strategy that you can probably use. So, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ you can use the strategy that I'm going to discuss right now. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പുതിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജി? 1. Read the question to understand the context. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഷോർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. 2. Underline keywords in the question. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സ്, അതായത് മെയിനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. സോ ഹിയർ ദർ ആർ 2 things that you need to do. First, keywords in the question, and second, keywords in the answer option. അതായത് നമ്മൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസും കൂടി വായിച്ചിരിക്കണം. So what's next? Next, read the text and look out for links to the options. So നമ്മൾ already options വായിച്ചത് കൊണ്ട് we have an idea of what are the words that we'll come across, and as we read the text നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കീവേഡ്സിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് തപ്പണം. Then we also need to be very careful because there will be a lot of distractors given in the text. എന്താണ് ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ്? ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെ തെറ്റായ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പല വേർഡ്സും യൂസേജസും ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർ വെൻ വി കം അക്രോസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ് വി മൈറ്റ് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കെയർഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ബേസിക്കലി ഡസൻറ്റ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. വി നീഡ് ടു കീപ്പ് എൻ ഐ ഓപ്പൺ ഫോർ സച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. സോ വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വേ ട്രെമഡോൾ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെന്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ട്രെമഡോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ചേഞ്ചസ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ് is what the whole text is about. Next, underline keywords in the question and answer options. അപ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കീവേഡ്സ് എന്താണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ചസ്, ട്രെമഡോൾ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓർ വേ ട്രെമഡോൾ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്കെ, now I'm going through the answer options. There were, option A says there were more restrictions put in place regarding the drug. Option B says the drug could no longer be prescribed under Schedule 3. And option C says format of quantities in the prescription changed. Okay, so we have underlined the keywords in the question and in the answer option. So what's our next step? Now we need to read the text and look out for links to the options. Alright, so let's get to the text. Text in the heading. Control drug changes, tramadol changes. Alright? All prescriptions will have to comply with CD Schedule 3 requirements from a particular date. Okay? Prescriptions for tramadol will only be valid for 28 days. The prescription must clearly state the form. എന്താണ് ഫോം? ടാബ്ലറ്റ് ആണോ, ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണോ, സ്ട്രെങ്ത്, ഡോസ്, ഇതൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് must be written in words and figures. Total quantity supplied
should not exceed 30 days. Tramadol will no longer be prescribable on batch repeat dispensing prescriptions. Last തന്നിരിക്കുന്ന sentence, Tramadol as a Schedule 3 control drug cannot be prescribed using EPS. Okay, so നമ്മൾ next step ചെയ്തു. Now what? Keep an eye open for distractors. So നമ്മൾ ഈ options വായിച്ചപ്പം we've come across in option B, it says drug could no longer be prescribed. So we have a word here, no longer be prescribable. So exactly our usage match ചെയ്യുന്ന words in the text. അതിന് ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലും cannot be prescribed എന്നുണ്ട്. So you can see how there are distractors included because you cannot have two right answers, right? Okay. So ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ distractors. So we need to be careful with the distractors. So which do you think is the right answer? Let's have a look at the text again with the question. Changes in the way tramadol was prescribed meant that. Is option A correct? Is it B? Or is it option C? Well, option A is the right answer. Now, why is option A, that there were more restrictions put in place, the right answer? Well, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ചില കീ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. All prescriptions will have to comply with from. ഈ ഒരു ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം will have to comply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are added restrictions അല്ലെങ്കിൽ added requirements ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇതുവരെ തന്നിരിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ കൂടാതെ അഡീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now there are other aspects of the text which support this answer. Tramadol will only be valid for 28 days. അതായത് ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. Prescription must clearly state the form, must be written in words and figures, should not exceed 30 days. So all these points basically help us derive at the answer, that is option A is the right answer. I'm sure now you're convinced that option A is definitely the right answer. But you might still be thinking, എന്തുകൊണ്ട് option B അല്ലെങ്കിൽ option C നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തില്ല? How can we exclude them as a wrong answer? അതുകൂടി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. So why is option B incorrect? Now option B says the drug could no longer be prescribed under Schedule 3. So there were 2 points that actually spoke about how it cannot be prescribed any longer. This is a distractor because it says no longer be prescribable on batch repeat dispensing prescription. So ഈ ഒരു phrase definitely question നിന്ന് pick ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും it does not answer the question. And the second point which says tramadol cannot be prescribed using EPS. Okay? Option B endana? Could no longer be prescribed under Schedule 3. Okay, can you see? Now tramadol is a Schedule 3 controlled drug. That's a category. But option തന്നിരിക്കുന്നത് it could no longer be prescribed under Schedule 3. അങ്ങനെയാണോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് it cannot be prescribed using EPS എന്നാണ്. Now this is a reason why option B is incorrect. Alright, now let's look at why option C is incorrect. Option C നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it says the format of quantities in prescription changed. Now quantity mention ചെയ്തിരിക്കുന്ന point രണ്ടെണ്ണമാണ്. Now it says
the quantity prescribed must be written in words and figures. So they've given the format of the quantity or the way in which the quantity need to be mentioned. But there is no mention of this format being changed. And then they say the total quantity supplied should not exceed 30 days. Now this is definitely a distractor. Now E point will help you conclude that option C is the wrong answer. So now I hope you know why B and C are not the right options and how we can derive at option A as a right answer to this particular text. So a quick winding up of what we discussed today. Let's look at the top tips for solving reading part B. Tip 1. Read the context first. How do you know what the context is? Well, of course, from the question. Step 2. Notice the difference between the options. Out of the 3 options given, not all of it means the same or none of it actually means the same. So what is the difference? That's what we notice. Next tip. Read the text quickly and find links to the options. Tip 4. Be careful of distractors. Now, which is the top tip of the day? Tip 5. Keep practicing. There is no shortcut. You have to practice as much as possible. So, this strategy, two strategy I First, of course, strategy that most students and trainers follow. And what I've discussed in detail in this particular video is another strategy or another way to approach reading part B. You can use it, but practice and practice regularly and practice consistently to ensure that you're able to utilize all these strategies and arrive at the right answer. Thank you so much for watching the video and good luck with your practicing of OET reading, especially reading part B. Thank you.